Yes, good evening all of you. Welcome to S Online. Today we are going to see here for SPDCL regarding revision session and important questions on DC machines. So first manam what are the topics? DC machines nunchi manaki ఏ topics ఉన్నాయి? We will see that, and briefly I will revise. So anni topics lo what are the important points I will revise once, and then we go to some important question models. Okay, let's see first. మనకి టోటల్ DC machines లో these are the topics we have. First construction ని స్టార్ట్ చేస్తాం. Construction, after that types of DC machines, then armature reaction and commutation, తర్వాత characteristics, speed control methods, braking and starting, and losses, efficiency and testing. And some of the examinations లో testing ఉండకపోవచ్చు, but most of the examinations లో testing also they are giving. Okay, but in the gate syllabus ఇలాంటి వాటిలో మనకి testing is starting ఇవన్నీ లేవు. So anyhow, we'll see briefly once what are the important points we need to focus. So just I will revise once briefly. Okay, no? Next, first if you see construction part, construction lo ఏది important for examination point of view. Construction lo we have so many parts again in the construction of DC machine. We have so many parts. Like మనకి yoke ఉంది, yoke. So వీటన్నిటిలో at least you should have clear idea on materials. What is the material it is made up of? Okay, and what is the purpose of that? So ఇవన్నీ గుర్తుండాలి. So yoke, after that we have field pole, then commutator, and then brushes. After this we have armature core, ఇంకా armature winding. So వీటన్నిటిలో important for asking questions mostly is armature winding topic. So దీంట్లో నుంచి మనకి maximum questions రావచ్చు winding లో. So we have lap and wave winding. So అందులో మనకి differences ఉన్నాయి. So ఏ winding suitable for high voltage purpose or low current purpose, or low voltages, high currents, which winding suitable, and what is some more other differences between lap and wave winding. So which winding will give circulating currents. దేంట్లో dummy coils ఉంటాయి. So ఏ winding లో dummy coils ఉంటాయి చెప్పండి. In armature winding we have lap and wave. In which winding there is dummy coils. Dummy coils అనేది generally wave winding లో ఉంటాయి. Wave winding లో, because wave winding లో మనకి కొన్ని స్లాట్స్ ఎంటీ స్లాట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి వైల్ డూయింగ్ ద వైండింగ్ ప్రొసీజర్. ఆ ఎంటీ స్లాట్స్ వల్ల మనకి మెకానికల్ అన్బ్యాలెన్స్ వస్తుంది. సో బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు ఫిల్ దట్ ఏదైతే ఎంటీ స్లాట్స్ ఉన్నాయో వాటిలో డమ్మీ కాయిల్స్ పెట్టాలి. ఇట్లాగే సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ అనేది దేంట్లో వస్తాయి? బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ పాస్. ఎన్ని ప్యారలల్ పాస్ ఉంటాయి? ఫస్ట్ ల్యాప్ వైండింగ్లో వీ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ పాస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్. సో ఎన్ని పోల్స్ ఉంటాయి అన్ని ప్యారలల్ పాస్ ఉంటాయి. అదే వేవ్ వైండింగ్లో అయితే ఆల్వేస్ 2 ఉంటాయి. అది సింప్లెక్స్ ఏది. లైక్ దట్ డూప్లెక్స్ కేసులో డబుల్ అవుతాయి. జస్ట్ ఏ ఈక్వల్ టు 2p ఫర్ ల్యాప్ వైండింగ్, అండ్ వేవ్ వైండింగ్లో ఈ 2 ఉన్నాయి, 2 × 2 అవుతాయి, అంటే 4 అవుతాయి, డబుల్ అవుతాయి. ట్రిప్లెక్స్లో 3 times అవుతాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు సింప్లెక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకేనా? నా ఏ వైండింగ్లో మనకి సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, ల్యాప్ వైండింగ్ ఆర్ వేవ్ వైండింగ్. సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ అనేది జనరలీ ల్యాప్ వైండింగ్లో మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్. బికాస్ ఎప్పుడైతే ప్యారలల్ పాస్లో, ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ పాస్ 4 ఉన్నాయనుకోండి, ఆల్ ద 4 ప్యారలల్ పాస్లో ఈక్వల్ వోల్టేజెస్ ఉండాలి. అలా కాకుండా డిఫరెంట్ వోల్టేజెస్ వీ హ్యావ్, దెన్ డెఫినెట్లీ ప్యారలల్లో వోల్టేజ్ సేమ్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది? మెయిన్లీ కరెంట్స్ అనేది సర్క్యులేట్ అవుతాయి. సో డ్యూ టు దిస్ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ అడిషనల్ ఓవర్ హీటింగ్ ఆఫ్ ద మషిన్స్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. సో ఈ కరెంట్స్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఈ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ ఎలిమినేట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ఈక్విలైజర్ రింగ్స్ని కనెక్ట్ చేస్తాం టు ఎలిమినేట్ ది సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ ఇన్ ద ప్యారలల్ పాస్. వేవ్ వైండింగ్లో మనకి సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ ఉండవు, నో సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ ఇన్ దట్. సో నో నీడ్ ఆఫ్ ఈక్విలైజర్ రింగ్స్ ఫర్ దట్. సో ఇలా కొన్ని డిఫరెన్సెస్. ఏ వైండింగ్కి రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ల్యాప్ వైండింగ్ ఆర్ వేవ్ వైండింగ్? ఎస్, వేవ్ వైండింగ్కి రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బికాస్ దాంట్లో ఓన్లీ 2 ప్యారలల్ పాసే ఉంటాయి ఫర్ సింప్లెక్స్ కేస్ ఇఫ్ యూ టేక్. కానీ ల్యాప్ వైండింగ్లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ పాస్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్యారలల్లో ఇఫ్ ప్యారలల్ బ్రాంచెస్ ఇంక్రీజ్, వాట్ ఈజ్ ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది.
కానీ వేవ్ వైండింగ్లో ఓన్లీ 2 ఉంటాయి. దట్స్ వై దానికి రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దీనికి రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది. లైక్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రషెస్ ఫర్ ల్యాప్ వైండింగ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్, అండ్ ఇన్ వేవ్ కేస్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రషెస్ ఈక్వల్ టు 2 ఆల్వేస్. సో ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని వీ షుడ్ రిమెంబర్. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అండ్ యోక్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఐరన్ ఆర్ కాస్ట్ స్టీల్. ఈ యోక్ అనేది సాలిడ్ బాడీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ పోల్స్, ఇంకా రిమైనింగ్ అన్ని సిలికాన్ స్టీల్తో మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం ఫీల్డ్ పోల్స్ అయినా. కమ్యుటేటర్ ఈజ్ హార్డ్ డ్రాన్ కాపర్. కమ్యుటేటర్ మెటీరియల్ ఈజ్ హార్డ్ డ్రాన్ కాపర్ వి యూస్, అంటే కాపర్ మెటీరియల్ వి యూస్ ఫర్ దిస్. అండ్ బ్రషెస్ ఆర్ కార్బన్ మెటీరియల్, బ్రషెస్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ కార్బన్. అండ్ ఆర్మేచర్ కోర్ సిలికాన్ స్టీలే అండ్ ఇట్ ఈస్ లామినేటెడ్. అండ్ విచ్ పార్ట్స్ ఆర్ లామినేటెడ్ డీసీ మషిన్లో అంటే ఆర్మేచర్ కోర్ మస్ట్ బి లామినేటెడ్ బాడీ, అండ్ పోల్ షూస్ కూడా లామినేట్ చేయాలి. బట్ ప్రాక్టికల్గా మనం కంప్లీట్ పోల్ని లామినేట్ చేస్తాం. బట్ అకార్డింగ్ టు అవర్ కాన్సెప్ట్ ఏది మెయిన్లీ లామినేట్ అవ్వాలి అంటే ఆర్మేచర్ కోర్ లామినేట్ అవ్వాలి అండ్ పోల్ షూస్ లామినేట్ అవ్వాలి. బికాస్ ఈ రెండు పార్ట్స్లోనే మనకి ఐరన్ లాస్ ఎగ్జిస్ట్, దట్ ఈస్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ పర్టికులర్లీ. ఈ ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ రెడ్యూస్ చేయాలంటే వీ షుడ్ లామినేట్ దట్ బాడీస్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ కన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ టైప్స్ ఆఫ్ డీసీ మషిన్. టైప్స్ ఆఫ్ డీసీ మషిన్స్లో what are the important points? Types of DC machine. See, types of DC machine lo we have so many types: separately excited DC machine and self-excited DC machine. Self-excited DC machine. Now again self-excited lo again we have 3 types: DC shunt machine, DC series and DC compound. 3 types on DC compound machine. ఈ 3 types lo what are the important points we need to focus? So every machine lo meeku gurtundalsindi mainly KVL equations, voltage equations. Suppose if you take separately excited generator, what is the EMF induced in generator? EG equal to V plus IARA. EG equal to V plus IARA. అదే మోటార్ కేస్ అయితే ఏమవుతుంది? మోటార్లో వాట్ ఈస్ ద EMF induced in armature? EB, బ్యాక్ EMF అంటాం. సో ఇక్కడ EB అనేది V minus IARA అవుతుంది. And brush drop, if brush drop is given, brush drop also we need to consider. Brush drop also we need to consider. So whenever brush drop is not given, neglect that and consider only these equations. So V plus IARA, V minus IARA. Okay. So ikkada generally manaku confuse avutu untam exams lo. In place of V minus IARA, V plus IARA తీసుకుంటాం. అది ఏదో గమనించాం ఫస్ట్. అది జనరేటర్ అడుగుతున్నారా మోటార్ అడుగుతున్నారా అది ఇంపార్టెంట్. జనరేటర్ అయితే ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈజ్ ఫస్ట్, మనకు వచ్చేది అవుట్పుట్లో ఏమొస్తుంది? వి వస్తుంది ప్లస్ డ్రాప్స్. అదే మోటార్ అయితే ఫస్ట్ విచ్ వన్ వి అప్లై? సప్లై వోల్టేజ్ వి గివ్ ఫస్ట్, అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అనుకోండి. హౌ మచ్ వోల్టేజ్ ఇండ్యూసెస్ ఇన్ ఆర్మేచర్? ఈబీ. సో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇలా అనుకోండి, జస్ట్ వి ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్లో మనకు వచ్చేది ఆర్మేచర్లో ఈబీ ప్లస్ డ్రాప్స్. ఇన్పుట్ ఆల్వేస్ అవుట్పుట్ ప్లస్ డ్రాప్స్ అనుకోండి, అంటే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. అంతేగాని వి ప్లస్ ఐఆర్ఏ, వి మైనస్ ఐఆర్ఏ, సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకోబాకండి ఈక్వేషన్స్. జనరేటర్ అయినా మోటార్ అయినా టేక్ కేర్. సో క్వశ్చన్లో జనరేటరా మోటరా దాన్ని బట్టి మనం ఆన్సర్ చేయాలి. జనరల్ ఇవి స్మాల్ మిస్టేక్స్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్స్. సో ఈ సపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ మషిన్లో మనకి షంట్ జనరేటర్లు కూడా అదే వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద షంట్ జనరేటర్ ఈక్వేషన్? దీంట్లో కూడా సేమ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. జనరేటర్ అయితే ఈజీ ఈక్వల్ టు వి ప్లస్ ఐఏఆర్ఏ. ఇక్కడ ఐఏ అనేది ఐఎల్ ప్లస్ ఐఎస్హెచ్ అవుతుంది. జనరేటర్ కదా, ఐఏ ఈజ్ ఐఎల్ ప్లస్ ఐఎస్హెచ్ ఈ షంట్ జనరేటర్లో. అదే మోటార్ అయితే ఈబీ ఈక్వల్ టు సేమ్ వి మైనస్ ఐఆర్ఏ. సో ఓన్లీ జనరేటర్కి ఐఎమ్ రైటింగ్. అదే సిరీస్ జనరేటర్లో వాట్ ఈస్ ద కేవీఎల్ ఈక్వేషన్? ఈజీ ఈక్వల్ టు వి ప్లస్ ఐఏ ఇంటూ ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్ఎస్సి. అంటే సేమ్ కరెంట్ విల్ పాస్ త్రూ బోత్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ అండ్ సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్. దట్స్ వై బోత్ ద రెసిస్టెన్స్ యాడెడ్. ఓకే. నెక్స్ట్ కాంపౌండ్లో అగైన్ వీ హ్యావ్ 2 types.
అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు కేవీఎల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఐమ్ రైటింగ్ దట్ ఈస్ షార్ట్ షంట్ లాంగ్ షంట్. దానికే కదా మనం కేవీఎల్ రాస్తాం. క్యుములేటివ్ ఆర్ డిఫరెన్షియల్ అది ఏదైనా అవ్వచ్చు. లాంగ్ షంట్ మే బీ క్యుములేటివ్ ఆర్ డిఫరెన్షియల్, అండ్ షార్ట్ షంట్ ఆల్సో వీ కెన్ డిజైన్ యాజ్ క్యుములేటివ్ అండ్ differential. So if it is long shunt, what is the equation? Eg equal to V plus Ia into Ra plus Rsc. Same current will pass. ఎందుకంటే లాంగ్ షంట్లో ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ రెండు సిరీస్ అక్రాస్ దట్ షంట్ ఫీల్డ్ విల్ బి దేర్. దట్స్ వై సేమ్ కరెంట్ విల్ పాస్ దేర్. అదే షార్ట్ షంట్ అయితే వాట్ ఈజ్ ఈజీ? V ప్లస్ IaRa ప్లస్ ILRSC అవుతుంది. ఎందుకంటే కరెంట్ ఇన్ సిరీస్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ Ia దేర్, బికాస్ షంట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఓన్లీ అక్రాస్ ఆర్మేచర్ దేర్. కాబట్టి సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్లో కరెంటు లోడ్ కరెంట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి అందుకనే ILRSC అది. సో ఇవి స్మాల్ ఈక్వేషన్స్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. ఎందుకంటే ఇవి బై హార్ట్ చేసి దీన్ని కష్టపడి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫిగర్ డ్రా చేయండి ఎనీ టైమ్, వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ దే ఆస్క్, ఫిగర్ నుంచి రాసుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. అంతేగాని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈక్వేషన్స్. డ్రా ద ఫిగర్ అండ్ రైట్ ద ఈక్వేషన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. సో ఇట్ వోంట్ టేక్ మచ్ టైమ్. ఓకే, సో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ DC మషిన్స్లో ఈ ఈక్వేషన్స్ అన్నీ గుర్తుండాలి. సో ఇదే చాప్టర్లో మనకి EMF ఈక్వేషన్ వి డిస్కస్ జనరల్లీ. EMF ఈక్వేషన్ ఉంది, అండ్ కండిషన్స్ టు బిల్డప్ వోల్టేజ్ ఇన్ సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ జనరేటర్స్. ఈ కండిషన్స్ కూడా గుర్తుండాలి. ఓకే, సో ఏ కండిషన్స్ ఉన్నాయి మనకి టు బిల్డప్ వోల్టేజ్? వన్ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఈజ్ రెసిడ్యువల్ ఫ్లక్స్. రెసిడ్యువల్ ఫ్లక్స్ అనేది లేకపోతే EMF అనేది బిల్డ్ అవ్వదు సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ జనరేటర్స్లో. సో రెసిడ్యువల్ ఫ్లక్స్ ఉండాలి, అండ్ దెన్ దేర్ మస్ట్ బి ప్రాపర్ కనెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ విత్ ఆర్మేచర్. ఫీల్డ్ వైండింగ్ ప్రాపర్గా కనెక్ట్ చేయాలి ఆర్మేచర్కి. దట్ మీన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫ్లక్స్ డ్యూ టు ఫీల్డ్ కరెంట్ ఎలా ఉండాలి? ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ రెసిడ్యువల్ ఫ్లక్స్ ఉండాలి. అదొక కండిషన్. నెక్స్ట్ టూ క్రిటికల్ కండిషన్స్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ అనేది లెస్ దాన్ క్రిటికల్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఉండాలి. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ క్రిటికల్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్. అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద జనరేటర్ షుడ్ బి మోర్ దాన్ క్రిటికల్ స్పీడ్. అంటే స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటేనే మనకి EMF వస్తుంది ఈజీగా. మరి 20 RPM 30 RPMతో రొటేట్ చేస్తే EMF వస్తుందా అంటే నో. దెర్ ఇస్ సమ్ మినిమమ్ స్పీడ్ వీ నీడ్ టు డ్రైవ్ సో దట్ EMF విల్ బిల్డ్ అప్. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ టైప్స్ ఆఫ్ DC మషిన్స్లో. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అండ్ కమ్యుటేషన్. సో ఆర్మేచర్ రియాక్షన్లో ఏవి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్? ఆర్మేచర్ రియాక్షన్, ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఏంటి? ఫస్ట్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ ఆన్ మెయిన్ ఫ్లక్స్ని ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అంటాం. అండ్ వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ హియర్? సో మనకి మెయిన్లీ టూ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి, డీమాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్, క్రాస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్. అండ్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ డ్యూరింగ్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ విత్ ఫిగర్స్ వీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. ఆర్మేచర్ రియాక్షన్లో థర్డ్ డయాగ్రామ్, దట్ ఈస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ ఆన్ మెయిన్ ఫ్లక్స్ జరిగినప్పుడు డ్యూరింగ్ రియాక్షన్ వేర్ ఫ్లక్స్ విల్ కాన్సన్ట్రేట్. ఫ్లక్స్ ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది? ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఇంక్రీజెస్ ఎట్ విచ్ పోల్ టిప్? ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ increases at trailing pole tip. At a trailing pole tip in generatorలో అయితేనే ట్రైలింగ్ పోల్ టిప్ అనాలి. అదే మోటార్ అయితే సపోజ్ ఇఫ్ దే ఆస్ మోటార్ ఇన్ ఏ మోటార్ వేర్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఇంక్రీజెస్ డ్యూరింగ్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్, సో ఎక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? లీడింగ్ పోల్ టిప్ దగ్గర ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మోటార్ అయితే. సో జనరేటర్ అయితే ట్రైలింగ్ పోల్ టిప్ దగ్గర ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Now due to that flux density increase అయింది కాబట్టి పోల్ టిప్ దగ్గర అది సాచురేట్ అయిపోతుంది. సాచురేటెడ్ పోల్ టిప్ విల్ సాచురేట్. నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ టాపిక్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ లైస్ along which axis? ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ లైస్ along which axis? Q axis or interpolar axis అంటాం దీన్ని, ఆర్ బ్రష్ యాక్సిస్ అంటాం. అండ్ మెయిన్ ఫ్లక్స్ అనేది ఏ యాక్సిస్లో ఉంటుంది? మెయిన్ ఫ్లక్స్ లైస్ అలాంగ్ D యాక్సిస్ ఆర్ దీన్నే పోలార్ యాక్సిస్ అంటాం. క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ వచ్చి Q యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది అండ్ మెయిన్ ఫ్లక్స్ అనేది D యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇదే ఆర్మేచర్ రియాక్షన్లో మనకి షేప్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ఉంది. షేప్ ఆఫ్ 3 ఫీల్డ్స్, ఒకటి ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్, ఒకటి మెయిన్ ఫ్లక్స్, ఒకటి రిజల్టెంట్ ఫ్లక్స్.
What is the shape of armature flux? Is saddle shape. Saddle. And shape of main flux is flat top or trapezoidal shape. And resultant flux. Shape of the resultant flux we get as a peaky wave it is. Shape of resultant flux అనేది peaky wave అవుతుంది. Okay. So ఇదే armature reaction topic లో one important point is MNA and GNA topic. Generally under no load condition అయితే GNA MNA రెండు సేమ్. MNA will be in phase with GNA or MNA coincide with GNA under no load condition. అదే లోడ్ అప్లై చేస్తే MNA will shift from GNA. MNA అనేది మూవ్ అయిపోతుంది లోడ్ కండిషన్లో డ్యూ టు రియాక్షన్. నౌ ఈ MNA అనేది ఏ డైరెక్షన్లో షిఫ్ట్ అవుతుంది? MNA shift always in the direction of generator. Okay, MNA will shift always in the direction of generator. కాబట్టి if you want to reduce spark at the brushes, మనకి స్పార్క్స్ వస్తాయి జనరలీ డ్యూ టు రియాక్షన్. వన్ ఆఫ్ ద ఎఫెక్ట్ ఇస్ క్రాస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల, ఈ డిస్ట్రాక్షన్ వల్ల మనకి స్పార్క్స్ వస్తాయి. దెన్ హౌ టు రెడ్యూస్ దట్ స్పార్క్ అంటే వీ నీడ్ టు షిఫ్ట్ ద బ్రష్ ఆన్ టు ద MNA. ఎక్కడైతే MNA ఉందో అక్కడ మనం బ్రషెస్ని ప్లేస్ చేయాలి. సో బ్రషెస్ షుడ్ బి షిఫ్టెడ్ in the direction of generator onto MNA in order to reduce spark at brush. సో ఇలా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇంకా ఏ బ్రషెస్ కనుక మోటార్ డైరెక్షన్లో షిఫ్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆర్ ఆపోజిట్ టు జనరేటర్ షిఫ్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది. సో ఇవన్నీ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి ఈ పాయింట్స్. సో ట్రై టు గో త్రూ దట్ టాపిక్ వన్స్ అండ్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అగైన్. జనరేటర్ అడిగినా మోటార్ అడిగినా యూ రిమెంబర్ జనరేటర్ డైరెక్షన్, మోటార్ డైరెక్షన్. ఆపోజిట్ టు జనరేటర్ అంటే మోటార్ డైరెక్షన్, ఆపోజిట్ టు మోటార్ అంటే జనరేటర్ డైరెక్షన్. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ దిస్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఫ్రమ్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్, బ్రష్ షిఫ్టింగ్. అండ్ మనకి కొన్ని మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయి. హౌ టు రెడ్యూస్ దిస్ రియాక్షన్, ఎలా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ దట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఈస్ కాంపన్సేటింగ్ వైండింగ్ అండ్ ఇంటర్పోల్స్. ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్. కాంపన్సేటింగ్ వైండింగ్ మెథడ్ అండ్ ఇంటర్పోల్ మెథడ్. సో కాంపన్సేటింగ్ వైండింగ్ అనేది మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం? పోల్ షూస్లో ప్లేస్ చేస్తాం, అండర్ ద పోల్ షూ. నౌ దిస్ కాంపన్సేటింగ్ వైండింగ్ వీ ఆల్వేస్ కనెక్ట్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఆర్మేచర్. కంపన్సేటింగ్ వైండింగ్ అయినా అది ఇంటర్పోల్ వైండింగ్ అయినా ఆల్వేస్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఆర్మేచరే కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో టు రెడ్యూస్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్. సో ఈ టూ మెథడ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దట్. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ కమ్యుటేషన్ టాపిక్. కమ్యుటేషన్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? కమ్యుటేషన్, వాట్ ఈస్ కమ్యుటేషన్? కమ్యుటేషన్ ఈజ్ సింప్లీ కరెంట్ రివర్సల్. కరెంట్ రివర్సల్ ఇన్ అన్ ఆర్మేచర్ కాయిల్ త్రూ కమ్యుటేటర్ అండ్ బ్రషెస్. కరెంట్ అనేది రివర్స్ అవుతూ ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ ఇన్ ఆర్మేచర్. సో వెన్ ఎవర్ కమ్యుటేటర్ ఈజ్ రొటేటింగ్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద లీనియర్ రిప్రజెంటేషన్, whenever it is moving, in every coil current అనేది రివర్స్ అవుతూ ఉంటుంది త్రూ కమ్యుటేటర్ అండ్ బ్రష్. అండ్ దట్ ప్రాసెస్ we call కమ్యుటేషన్ ప్రాసెస్, కరెంట్ రివర్సల్. ఈ కరెంట్ రివర్సల్ అయ్యేటప్పుడు ఎట్ ద బ్రష్ పొజిషన్ we will get sparks. We get spark. So current reversal should takes place with less amount of spark or with no spark. That is called good commutation. That is called good commutation. Good commutation అంటే current reversal should happen with no spark at brush. కానీ అది ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్లా? నో. అట్లీస్ట్ సమ్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పార్క్ అనేది కంటిన్యూస్గా వస్తూనే ఉంటుంది. అది నార్మల్ ఇన్ డీసీ మషిన్. స్పార్క్ ఈజ్ నార్మల్. స్పార్క్ కంప్లీట్లీ వీ కెనాట్ ఎలిమినేట్. ఓకే, సో ఈ కమ్యుటేషన్ అనేది గుడ్ కమ్యుటేషన్ అవ్వాలి. అంటే లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పార్క్ షుడ్ కమ్ at the brush during current reversal process. First of all, why spark is coming? Why we are getting spark? Spark is coming at the brush due to delayed commutation or under commutation we call it is. Why? Because the time taking for current reversal in a coil is little more than the time taken by the commutator to move one segment. So commutator ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్ మూవ్ అవుతూ ఉంటే ఒక్కొక్క కాయిల్లో కరెంట్ అనేది రివర్స్ అవ్వాలి. రెండు ఒకే టైంలో అయిపోతే స్పార్క్ రాదు. కానీ కమ్యూటేటర్ ఒక సెగ్మెంట్ మూవ్ అవడానికి సమ్ లెట్ 10 millisecond టైం ఇట్ ఈస్ టేకింగ్, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ 10 millisecond. కానీ అదే టైంలో కరెంట్ రివర్సల్ కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు కాయిల్లో, అది డిలే అవుతుంది. సో దానివల్ల మనకి స్పార్క్ వస్తుంది. నౌ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ డిలేడ్ కమ్యూటేషన్? చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ డిలేడ్
reasons for delayed commutation. Reasons for delayed commutation. చెప్పండి రీజన్స్ ఏంటి డిలేడ్ కమ్యూటేషన్కి? ద మెయిన్ రీజన్స్ ఫర్ డిలేడ్ కమ్యూటేషన్ ఈజ్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రియాక్టెన్స్ వోల్టేజ్. వి కాల్ reactance voltage. Reactance voltage. And another reason is cross magnetizing effect. So ఈ రెండు రీజన్స్ క్రాస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్. సో వీటి వల్ల అది డిలే అవుతుంది. సో ఈ రియాక్టెన్స్ వోల్టేజ్ అండ్ క్రాస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఈ రెండింటి మనం కనుక తగ్గిస్తే ఆర్ ఇఫ్ యూ న్యూట్రలైజ్ దట్ టు కమ్యూటేషన్ విల్ ఇంప్రూవ్. సో ఇది ఎలా న్యూట్రలైజ్ చేయాలి? వీ హ్యావ్ మెథడ్స్ ఫర్ దిస్. సో వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ to improve commutation? Methods. At least you should know what are the important points in every topic, so that at least కొన్ని questions are మనం డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. So what are the methods to improve commutation? చెప్పండి. We have resistance commutation. There is resistance commutation and interpole commutation. And one more method, generally already we know that brush shifting. Brush shift chesina sare commutation improve avutadi. Brush shifting. Okay, so resistance commutation. Resistance commutation ఎలా వస్తుంది? By using carbon brushes. కార్బన్ బ్రష్ యూజ్ చేయడం వల్ల హై రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటికలీ కమ్యూటేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో అదే రెసిస్టెన్స్ కమ్యూటేషన్. అండ్ ఈ ఇంటర్పోల్ కమ్యూటేషన్ యూజ్ చేసి మనం ఈ రెండింటిని న్యూట్రలైజ్ చేస్తాం. బై యూజింగ్ ఇంటర్పోల్ కమ్యూటేషన్ వీ విల్ న్యూట్రలైజ్ క్రాస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఆల్సో వీ విల్ న్యూట్రలైజ్ రియాక్టెన్స్ వోల్టేజ్ ఇన్ ద కాయిల్. ఈ రెండింటిని న్యూట్రలైజ్ చేస్తాం. ఇంపార్టెంట్ ఇది. బై యూజింగ్ ఇంటర్పోల్స్ వీ విల్ న్యూట్రలైజ్ బోత్ రియాక్టెన్స్ వోల్టేజ్ అండ్ క్రాస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్. రెండింటిని న్యూట్రలైజ్ చేస్తాం సో దట్ commutation effectively improves. And one more is brush shifting. కానీ ప్రాక్టికల్లీ బ్రష్ షిఫ్టింగ్ అనేది నాట్ పాసిబుల్. జస్ట్ థియరిటికల్లీ వీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. బ్రష్ షిఫ్ట్ చేసినా సరే కమ్యూటేషన్ ఇంప్రూవ్ అవ్వచ్చు, బట్ ప్రాక్టికల్లీ డిఫికల్ట్ బ్రష్ షిఫ్టింగ్ అంటే. ఓకే, సో ఇవి ఫ్రమ్ కమ్యూటేషన్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ సమ్ పాయింట్స్. నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో మనకి జనరేటర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి, మోటార్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. జనరేటర్ అండ్ మోటార్. సో జనరేటర్లో 3 ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. అవి ఓసీసీ, ఇంటర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. వాట్ ఆర్ ద ఓసీసీ డ్రాన్ బిట్వీన్ విచ్ 2 పారామీటర్స్? ఈఎంఎఫ్ వర్సెస్ ఫీల్డ్ కరెంట్. ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓసీసీ డ్రాన్ బిట్వీన్ విచ్ 2 పారామీటర్స్? అండ్ ఇంటర్నల్ ఈజ్ డ్రాన్ బిట్వీన్ ఈ వర్సెస్ ఐఏ and external is drawn between V versus IL, external voltage and external current. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో షేప్ ఆఫ్ దీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఓసీసీ అండ్ ఇంటర్నల్, ఎక్స్టర్నల్, ఆర్ వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ దీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫర్ షంట్ జనరేటర్, సిరీస్ జనరేటర్, ఇవి ఎలా చేంజ్ అవుతాయి. సో ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. షంట్ జనరేటర్కి వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్? వీ కాల్ డ్రూపింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అంటే స్లైట్లీ ద వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజెస్ విల్ డిక్రీజ్ వెన్ ఎవర్ లోడ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. దాన్ని డ్రూపింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటాం. నా సిమిలర్లీ సిరీస్ జనరేటర్ తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ సిరీస్ జనరేటర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్? రైజింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అంటే లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ వోల్టేజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బికాస్ ఎప్పుడైతే లోడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో కరెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, ఫ్లక్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బికాస్ సేమ్ కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ఫీల్డ్ వైండింగ్, ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి వోల్టేజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇవి రైజింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వేరియబుల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ జనరేటర్ అంటే సిరీస్ జనరేటర్. అండ్ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇస్ షంట్ జనరేటర్ సపరేట్లీ. ఇవి కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ జనరేటర్స్. ఓకే, సో ఇలానే కాంపౌండ్ జనరేటర్లో కూడా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. ఓవర్ కాంపౌండ్, ఫ్లాట్ కాంపౌండ్, అండర్ కాంపౌండ్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్. సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ గుర్తుండాలి. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నుంచే మనం వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ డీసీ జనరేటర్స్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయగలం. ఓకే, సో విచ్ వన్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ రెగ్యులేషన్, పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్, జీరో రెగ్యులేషన్, నెగిటివ్ రెగ్యులేషన్, ఇవన్నీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నుంచే వస్తాయి. ఓకే, డోంట్ నెగ్లెక్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఎందుకంటే జస్ట్ ఒకసారి చూసుకున్నా చాలు. ఇక్కడ మీకు చదివేది ఏం లేదు, జస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అబ్జర్వ్ చేయడమే. యూ విల్ గెట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మోటార్లో 3 ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. సిమిలర్లీ వాట్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్? స్పీడ్ వర్సెస్ ఐఏ, టార్క్ వర్సెస్ ఐఏ
and speed versus torque. Speed torque characteristics we call. Now these three characteristics for all the motors again, shunt motor, series motor, compound motors. కానీ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వచ్చి షంట్ అండ్ సిరీస్ మోటార్కి మీరు మెయిన్లీ చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇదే ఇంపార్టెంట్. పర్టికులర్లీ సిరీస్ మోటార్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సిరీస్ మోటార్ ఎందుకంటే సిరీస్ మోటార్లో what is the shape of speed versus IA or speed torque characteristic shape? We get a rectangular hyperbola shape. Similarly, what is the shape of torque versus IA before saturation? Torque IA of series motor before saturation. Yes, we get parabola shape. We get a parabola shape before saturation. Adi after saturation aithe straight line అయిపోతుంది graph. ఎందుకంటే after saturation flux అనేది constant. It won't vary with current again. అప్పుడు టార్క్ ప్రపోర్షనల్ టు ఓన్లీ ఐఏ. సో ఇలాంటి రిలేషన్స్ యూ షుడ్ రిమెంబర్, డోంట్ ఫర్గెట్ దీస్ రిలేషన్స్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్స్ బిఫోర్ సాచురేషన్, ఆఫ్టర్ సాచురేషన్. కొన్ని క్వశ్చన్స్ వీ మే గెట్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ దీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, షంట్ మోటార్, సిరీస్ మోటార్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ మోస్ట్లీ ఫర్ సిరీస్ మోటార్ అండ్ ఆల్సో కాంపౌండ్ మోటార్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. And I'm not drawing anything because even draw challenge chala time padtayi. Just I'm giving a brief idea on the characteristics. That's it. Okay. Next, speed control. So idi important speed control methods. What are the methods we have to control the speed of motor? Cheppandi. What are the methods to control speed? Yes, mainly three methods unnai. Three methods. ఏంటవి? ఫ్లక్స్ కంట్రోల్, ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ అండ్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్. ఓన్లీ త్రీ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి మనం స్పీడ్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సో ఫర్ స్పీడ్ కంట్రోల్ వీ హ్యావ్ త్రీ మెథడ్స్: ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ అండ్ ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ అండ్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్ మెథడ్. త్రీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. నౌ in flux control, what are the speeds possible? Above rated speeds are possible. Flux control lo manaki above rated speed. Armature resistance control lo we get below rated speed. And voltage control lo kuda we get below rated speed. Okay, only flux control above rated. How to control flux in shunt motor? Ela control chestam shunt motor lo? Just by adding external resistance in field winding మనం control చేస్తాం. And how to control flux in series motor? Series motor lo flux control చేయడానికి మనం త్రీ స్పెషల్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఏంటవి? వన్ మెథడ్ ఇస్ ఫీల్డ్ డైవర్టర్ మెథడ్. అంటే అక్రాస్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఒక డైవర్టర్ కనెక్ట్ చేస్తాం, అంటే రెసిస్టర్ని కనెక్ట్ చేస్తాం. అండ్ ట్యాప్డ్ ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్. ఫీల్డ్ వైండింగ్ని ట్యాప్ చేసి ఎంఎంఎఫ్ చేంజ్ అవుతుంది, ఫ్లక్స్ చేంజెస్, స్పీడ్ చేంజెస్. అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్. సో ఇవన్నీ ఫర్ సిరీస్ మోటార్కే యూజ్ చేస్తాం. సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ ఫీల్డ్ కంట్రోల్, ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ఫర్ సిరీస్. అండ్ ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ అనేది డైరెక్ట్లీ యాడింగ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఆర్మేచర్. మీరు షంట్ మోటార్కి, సిరీస్ మోటార్కి దేనికి యాడ్ చేసినా సరే స్పీడ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. అది ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్. ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ విల్ గివ్ ఓన్లీ బిలో రేటెడ్ స్పీడ్. ఫ్లక్స్ కంట్రోల్లో ఓన్లీ అబవ్ రేటెడ్ వస్తుంది మనకి. అండ్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్ అనేది ఏ మోటార్కి సూటబుల్ మెయిన్లీ. వోల్టేజ్ కంట్రోల్ ఈజ్ ఇట్ సూటబుల్ ఫర్ షంట్ మోటార్? నో. ఎందుకంటే షంట్ మోటార్లో వోల్టేజ్ చేంజ్ చేస్తే అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్లక్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది ప్రపోర్షనల్లీ. దట్స్ వై యాజ్ ఫ్లక్స్ ఆల్సో చేంజింగ్, స్పీడ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్, స్పీడ్ విల్ నాట్ చేంజ్. దీని మీద మనకి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఏ డీసీ షంట్ మోటార్ రన్నింగ్ ఎట్ సమ్ 1200 RPM, if the voltage reduces to 175 from 200 volts, previously 200 అనుకోండి, ఇప్పుడు 175 అయింది. Now what is the new speed of shunt motor? Almost same 1200 ఉంటుంది. There is no change. ఎందుకంటే అది సూటబుల్ కాదు. వోల్టేజ్ కంట్రోల్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ షంట్. ఓకే, వోల్టేజ్ కంట్రోల్ మెయిన్లీ సూటబుల్ ఫర్ సపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్, ప్యూర్లీ వోల్టేజ్ కంట్రోల్. అక్కడ సిరీస్ మోటార్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, కానీ వోల్టేజ్ చేంజ్ చేస్తే అక్కడ కూడా ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి థియరిటికల్ అనాలిసిస్ మాత్రమే డిఫికల్ట్. న్యూమరికల్గా ప్రాబ్లమ్స్ డేటా ఇస్తే మనం ఏదైనా సాల్వ్ చేయొచ్చు, కానీ థియరిటికల్గా మనం ఆన్సర్ చేయలేం ఫర్ సిరీస్ మోటార్. వోల్టేజ్ రెడ్యూస్ అయితే వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ సిరీస్ మోటార్ అంటే వీ కెనాట్, బికాస్ ఫ్లక్స్ ఆల్సో చేంజెస్ దేర్. అది ఎంత చేంజ్ అయిందో వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ డైరెక్ట్లీ లైక్ షంట్ మోటార్. షంట్ మోటార్లో అయితే ఫీల్డ్ కరెంట్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వోల్టేజ్. వోల్టేజ్ హాఫ్ అయితే ఫీల్డ్ కరెంట్ కూడా హాఫ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి వీ కెన్ అప్రాక్సిమేట్లీ అనలైజ్ దట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ షంట్ మోటార్ రిమైన్స్ సేమ్. ఓకే, సో ఈ
స్పీడ్ కంట్రోల్ మెథడ్స్లో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ న్యూమరికల్స్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉన్నాయి మెయిన్లీ. సో గో త్రూ ఆల్ ద మెథడ్స్ వన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది స్పీడ్ కంట్రోల్ నుంచి. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ బ్రేకింగ్. బ్రేకింగ్ ఈజ్ దేర్. నౌ బ్రేకింగ్లో వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ వీ హ్యావ్? బ్రేకింగ్లో మనకి 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. 3 మెథడ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ బ్రేకింగ్. ఒకటి డైనమిక్ బ్రేకింగ్, ప్లగ్గింగ్, రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్. సో ఇన్ డైనమిక్ బ్రేకింగ్ జస్ట్ బ్రీఫ్లీ ఐఎమ్ గివింగ్. డైనమిక్ బ్రేకింగ్లో ఏం చేస్తాం? ఆర్మేచర్ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ సప్లై అండ్ కనెక్టెడ్ టు ఏ రెసిస్టర్. ఈ పాయింట్స్ ఇది క్వశ్చన్స్. ఆర్మేచర్ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ సప్లై అండ్ కనెక్టెడ్ టు ఏ రెసిస్టర్. దట్స్ ఇట్, బ్రేక్ అప్లైడ్. నా దాంట్లో మనకి ఈక్వేషన్స్, కరెంట్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ బ్రేకింగ్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లగ్గింగ్లో ఏం చేస్తాం? ఇన్ ప్లగ్గింగ్ ద ఆర్మేచర్ ఈజ్ రివర్స్ కనెక్టెడ్ విత్ సప్లై. Armature is reverse connected. The polarities are supplied to only armature is reverse. Field is same. In plugging method, supply to only armature is reversed. It is not disconnected like previous dynamic braking. Dynamic లో మనం ఫీల్డ్ కి మాత్రమే సప్లై ఇస్తాం, ఆర్మేచర్ ని కంప్లీట్ గా డిస్కనెక్ట్ చేసి ఒక రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేస్తాం. అది డైనమిక్ బ్రేకింగ్. అదే ప్లగ్గింగ్ లో అయితే we will give reverse supply to only armature. Supply to armature terminals only reversed. సో అక్కడ బ్రేక్ అప్లై అవుతుంది. అండ్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్లో అయితే వీ డోంట్ అప్లై ఎనీ సర్క్యూట్ సపరేట్లీ ఫర్ దట్. ఆటోమేటిక్లీ అదే వస్తుంది, అదే డిజపియర్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టాప్ మోటార్ యూజింగ్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్, మనం వోల్టేజ్ని కంట్రోల్ చేయాలి. అది మాన్యువల్. ఆటోమేటిక్లీ అదే వస్తే అదే డిజపియర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ ఎవ్రీ బ్రేకింగ్ మెథడ్లో మీరు కరెంట్ ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఇన్ డైనమిక్ బ్రేకింగ్, వాట్ ఈస్ కరెంట్ ఇన్ ప్లగ్గింగ్. మోస్ట్లీ ఈ 2 మెథడ్స్ నుంచే మనకి న్యూమరికల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ మెథడ్స్. స్టార్టింగ్లో వీ హ్యావ్ 3 types ఆఫ్ స్టార్టర్స్: 2 point, 3 point, 4 point. 2 point starter, 3 point starter అండ్ 4 point starter. సో ఈ స్టార్టర్స్లో 2 point అనేది మనం పర్టికులర్గా సిరీస్ మోటార్కి యూజ్ చేస్తాం. అండ్ 3 point starter, 4 point starter యూజ్ ఫర్ రిమైనింగ్ షంట్ కాంపౌండ్ మోటార్స్కి యూజ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి 3 pointలో వీ హ్యావ్ ఏ డ్రాబ్యాక్. 3 point starter ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ హై స్పీడ్ అప్లికేషన్స్. హై స్పీడ్ ఆర్ అబౌవ్ రేటెడ్ స్పీడ్కి అది సూటబుల్ కాదు, ఇది నాట్ సూటబుల్. దట్స్ వై వీ యూజ్ 4 point starter ఫర్ హై స్పీడ్ ఆపరేషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫర్ హై స్పీడ్ అప్లికేషన్ 4 point starter యూజ్ చేస్తాం. అది లో స్పీడ్ ఆపరేషన్లో 3 point starter యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ లాసెస్, ఎఫిషియన్సీ అండ్ టెస్టింగ్. సో లాసెస్ కంపేర్డ్ టు అదర్ మషీన్స్, ఏసీ మషీన్స్, దీంట్లో మనకి ఐరన్ లాస్ అని సపరేట్లీ కన్సిడర్ చేయం డీసీ మషీన్లో. యాజ్ యూజువల్ వీ హ్యావ్ మెకానికల్ లాస్ అండ్ I²R లాసెస్. సో అవి కామన్ ఎవ్రీవేర్. నెక్స్ట్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ జనరేటర్ అండ్ మోటార్ క్యాలిక్యులేషన్. సో ఈ క్వశ్చన్స్ లిటిల్ లెంగ్తీగా ఉంటాయి కాబట్టి మోస్ట్లీ వీ డోంట్ గెట్. అండ్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఎక్కడైనా సేమే కదా. అది జనరేటర్ అయినా, మోటార్ అయినా, ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయినా, ఎఫిషియన్సీ ఈక్వేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్గా ఉంటాయి. Efficiency of generator, output electrical, input mechanical. So how to write input? Output plus losses. So output by output plus losses. So figure draw cheyadam, substitute that values given in the equations. Output by output plus losses. Okay. Inka testing issuaniki vaste, testing lo we have total 5 tests. Entavi direct test or దీన్నే బ్రేక్ టెస్ట్ అంటాం. తర్వాత ఇండైరెక్ట్ టెస్ట్, దీన్నే స్విన్బర్న్స్ టెస్ట్ అంటాం. నెక్స్ట్ హాప్కిన్సన్ టెస్ట్ అండ్ ఫీల్డ్ టెస్ట్ అండ్ రిటార్డేషన్ టెస్ట్. సో ఈ టెస్ట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వచ్చి, ఫీల్డ్ టెస్ట్ అనేది పర్టికులర్లీ మనం ఏ మోటార్కి యూజ్ చేస్తాం? సిరీస్ మోటార్కి యూజ్ చేస్తాం. ఆ ట్రాక్షన్ మోటార్ అంటాం దీన్ని. సిరీస్ మోటార్ని మనం ట్రాక్షన్, ఎందుకంటే మనం ట్రాక్షన్లో యూజ్ చేసి సిరీస్ మోటార్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ రిటార్డేషన్ టెస్ట్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రిటార్డేషన్ టెస్ట్? రిటార్డేషన్ టెస్ట్ మెయిన్లీ వీ యూజ్ టు ఫైండ్ స్ట్రే లాసెస్. స్ట్రే లాస్ కనుక్కోవాలంటే రిటార్డేషన్ టెస్ట్ చేస్తాం. ఓకే. నెక్స్ట్ బ్రేక్ టెస్ట్ అనేది డైరెక్ట్ టెస్ట్. డైరెక్ట్లీ లోడ్ అప్లై చేస్తాం, మెకానికల్ లోడ్, దట్ ఈస్ యూజింగ్ బెల్ట్. వీ విల్ టైట్ ద బెల్ట్ ఆన్ ద డ్రమ్. సో ఇది బ్రేక్ టెస్ట్, డైరెక్ట్లీ అప్లై చేసి మనం ఎఫిషియన్సీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ స్విన్బర్న్స్ టెస్ట్లో, స్విన్బర్న్స్ టెస్ట్ ఇది నో లోడ్ టెస్ట్. స్విన్బర్న్స్ అనేది నో లోడ్ టెస్ట్. ఏవైతే నో లోడ్ టెస్ట్లు ఉన్నాయో అవి సిరీస్ మోటార్కి నాట్ సూటబుల్. ఎందుకంటే సిరీస్ మోటార్ నో లోడ్లో మనం ఆపరేట్ చేయకూడదు.
డేంజరస్ హై స్పీడ్ కాబట్టి. సో స్విన్బర్న్స్ టెస్ట్ చేసి మనం మెయిన్లీ కాన్స్టెంట్ లాసెస్, మెయిన్లీ రొటేషనల్ లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఫస్ట్ స్విన్బర్న్స్ టెస్ట్లో. మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ స్విన్బర్న్స్ టెస్ట్ ఈస్ టు ఫైండ్ కాన్స్టెంట్ లాస్ ఆర్ రొటేషనల్ లాస్. అండ్ హాప్కిన్సన్ టెస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ రీజనరేటివ్ టెస్ట్. సో ఈ టెస్ట్ మనం కాంపౌండ్ మోటార్స్ ఆర్ షంట్ మోటార్కి యూజ్ చేస్తాం, షంట్ మషిన్స్కి యూజ్ చేస్తాం టు ఫైండ్ efficiency directly. So it is a load test. Hopkinson test is a load test. Swinburne's test is a no load test. And field test అనేది కూడా load test, అది సిరీస్ మషిన్కి యూజ్ చేస్తాం. And retardation test is a no load test used to find stray losses. Okay, so ఇవన్నీ there is so much information. ఇవన్నీ just briefly I'm giving some important points. So మీ దగ్గర మెటీరియల్ ఉంటే you try to go through these points once, you will get which test is important for which one. Okay, already I said that points, so it is enough if you remember again. Next, so these are some important points from total DC machine you have to remember. Okay, whatever is possible I given. Now let's see some questions on these DC machines. You got child meer questions chudandi. Question, read the question first. At 1200 rpm the induced EMF of a DC machine is 200 volts. 200 volts. For an armature current of 15 amperes, the electromagnetic torque produced would be dash. Change quickly. The electromagnetic torque will be dash. How much? Torque. What is the torque equation? Power developed in armature by omega. Simply torque equal to power developed in armature divided by omega. What is the power developed in armature? Adi generator aina motor aina ade equation. EB ade motor aithe manam back EMF antam, E into IA divided by omega. So anni directly unnai available. E is what? EMF, induced EMF is 200 volts and armature current is how much? For an armature current of 15 amperes divided by omega, 2 pi n by 60. N is 1200 divided by 60. Now calculate and then check how much we get. Calculate this. Calculate chesi cheppandi answer enta. Yes. How much? Yes, the answer for this is around 23.8 Newton meters we get. Check this, around 23.8 Newton meters also. Check this value, 23.8, 23.87 something, 23.87 Newton meters we get. Clear? So this is a direct question, only formula you should know. Next question. A DC motor develops an electromagnetic torque of 150 Newton meters in a certain operating condition. From this operating condition, a 10% reduction in flux and 50% increase in armature current is made. What will be the new torque? Try cheyandi quickly. Initial torque వచ్చి ఎంత ఉంది? 150 Newton meters ఉంది. ఇప్పుడు ఏమైంది? 10% flux reduce అయింది and current drawn by motor is increased by 50%. Now what is the new torque developed? Yes, motors lo torque అనేది proportional to what? Torque is proportional to flux into I. అది ఏ మోటార్ అయినా సరే. Now according to data given, initially torque is 150 Newton meters at some flux at some current. Let it two cases I am applying here. T2 divided by T1 is equal to phi 2 IA2 divided by phi 1 IA1. Okay. Now మనకి T2 కావాలి. What is the torque initially? T1, ఇది T1 అనుకోండి, 150 Newton meters, 150 ఇది. Now new flux is what? 10% reduction in flux. అంటే new flux is, assume that initial flux is 5 అనుకోండి, ఇప్పుడు న్యూ ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది? 0.95 అవుతుంది. phi 2 అంటే 0.95 ఇంటూ ఆర్మేచర్ కరెంట్. ఇనీషియల్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ సమ్ IA అనుకోండి, వీ డోంట్ నో హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్, సమ్ IA
Now current ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది, 50% కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే 1.5 IA ఇట్ ఇస్ 1.5 IA డివైడెడ్ బై ఇట్ ఈస్ 5 IA1 అంటే IA అని అనుకోండి ఇనీషియల్గా. నౌ ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దిస్ వి గెట్ ద న్యూ టార్క్ T2 చెప్పండి ఎంత వస్తుంది. ఎస్, సో ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 202.5 న్యూటన్ మీటర్స్ వస్తుంది, 202.5 something. So from the given 202.5 is option B. Check all of you, same or not? Check chain, same or not? Yes. So just we have placed the variation whatever is given in the equation. Ante. Next question. Read this question. A 100-volt DC shunt motor drawing an armature current of 10 amperes by running at 50 radians per second. The RA is 1 ohm armature resistance. Find the value of external resistance to limit 150% of armature current during dynamic braking. ఇక్కడ ఇచ్చింది dynamic braking. Chain, tell what is the answer quickly. How much resistance to be added to limit armature current to 150% during dynamic braking? Chapter answer. How much? Simple one, direct calculation, no need of calculators. First మనకి డైనమిక్ బ్రేకింగ్లో కరెంట్ ఈక్వేషన్ తెలియాలి. సో డ్యూరింగ్ డైనమిక్ బ్రేకింగ్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్మేచర్ కరెంట్, IA ఈక్వల్ టు EB డివైడెడ్ బై కరెంట్ ఈజ్ డ్యూ టు ఇంటర్నల్ బ్యాక్ EMF డైనమిక్ బ్రేకింగ్లో. అదే ప్లగ్గింగ్లో అయితే వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ డ్యూ టు బోత్ V ప్లస్ EB, సమ్ ఆఫ్ ద 2 వోల్టేజెస్ వస్తాయి ప్లగ్గింగ్ కేసులో అయితే. డైనమిక్లో ఓన్లీ EB విల్ బి దేర్, EB by RA plus RB. But here one condition given, మనం ఎంత కరెంట్ లిమిట్ చేయాలి, 150% ఆఫ్ కరెంట్ని లిమిట్ చేయాలి. సో 1.5 IA ఐమ్ టేకింగ్ 150% కాబట్టి. సో 1.5 ఇంటూ IA ఎంత 10, EB ఈజ్ హౌ మచ్, క్యాలిక్యులేట్ ద బ్యాక్ EMF ఇనిషియల్లీ, EB ఈక్వల్ టు, సో గివెన్ వోల్టేజ్ ఈస్ 100, ఆల్వేస్ సప్లై వోల్టేజ్ ఇట్ ఈస్ V 100 minus V minus IA RA. IA is 10, RA is 1 ohm. So it మనకి ఎంత వస్తుంది, 100 minus 10, 90 volts. So back EMF is 90. Now substitute here, 90 divided by RA is 1 plus RB కనుక్కోవాలి, బ్రేకింగ్ రెసిస్టర్ or external resistor required is RB. This calculate చేయండి దీన్ని. So 1 plus RB equal to 90 divided by 15. So this is 15/6. Now RB we get 6 minus 1, 5 ohms also. So this is the value of braking resistor. Yes, right. This is the value of braking resistor, 5 ohms. Option D correct. Okay. See the next question. If two 8-pole machines of identical armatures are wound, one with lap winding and other with wave winding, then which of the option is correct? Chappan. So one is lap, one is wave. So options lo meeku it is available that wave wound machine will have more rated current and more voltage. Ante manaki lap winding, wave winding lo differences unnai. Lap winding suitable for what? Low voltage, high current purpose. Lap windings will give low voltage, high currents. కానీ వేవ్ అనేది ఆపోజిట్ దానికి. వేవ్లో ఏమొస్తుంది మనకి, హై వోల్టేజ్ అండ్ లో కరెంట్స్ వస్తాయి. సో చెక్ విచ్ ఆప్షన్ ఈస్ దేర్. సో ల్యాప్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ రేటెడ్ వోల్టేజ్, నో. ల్యాప్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ రేటెడ్ వోల్టేజ్, ఇది కూడా రాంగ్. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ వేవ్ వన్. Wave wound machine will have more rated voltage and less current. So option D ఒకటే satisfy అవుతుంది. Remaining options not satisfied anything. So option D correct. Yes. Next question. So next question. Next one.
In DC generator during armature reaction, the flux is strengthening at which pole tip? So flux అనేది ఎక్కడ strengthen అవుతుంది? Strengthen అంటే increasing. Strength of flux increases at which pole tip? అంటే flux density ఏ pole tip దగ్గర increase అవుతుంది? సో చూడండి ఇక్కడ జనరేటర్ గివెన్. జనరేటర్లో ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది ఫ్లక్స్? ఎస్, డైరెక్ట్లీ ట్రైలింగ్ పోల్ టిప్. ట్రైలింగ్ పోల్ టిప్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. అదే మోటార్ అడిగితే లీడింగ్ చెప్పాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. In a 6-pole DC machine, total armature ampere conductors are 4200. Flux per pole is 0.03 Webers. The total torque developed in this machine is dash. Try చేయండి దీన్ని. So I don't give any hint also. Try చేయండి. Easy question but little logical question. మీకు ఈక్వేషన్ తెలియాలి and what is the statement given that you should understand first properly. In a 6-pole DC machine, the total armature ampere conductors are 4200. Flux is given and total torque developed in the machine is dash. Try change quickly. Easy question. Answer quickly. దీనికి టార్క్ ఈక్వేషన్ రాయండి ఫస్ట్. వాట్ ఈస్ ద టార్క్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ అండ్ ఆల్? ద టార్క్ ఈక్వేషన్ ఈస్ ZP by 2πA into 5IA. ZP by 2πA into 5IA. సో ఇక్కడ గివెన్ ఆర్మేచర్ ఆంపియర్ కండక్టర్స్ ఆర్ గివెన్. చూడండి, ఆర్మేచర్ ampere conductors. So what is ampere conductors? IA by A into Z. Ampere conductors. What is the current? IA by A in the conductors into ampere. This ampere in the conductor. And each conductor lo current anta IA by A. Ampere conductors అంటే IA by A into Z. ఈ వాల్యూ గివెన్ యాజ్ 4200 ఇట్ ఈస్. ఇది IA ఆర్మేచర్ ఆంపియర్ కండక్టర్స్ అంటే ఈ వాల్యూ టోటల్లీ. IA by A ఈజ్ ద కరెంట్ ఇన్ కండక్టర్, ఆంపియర్ కండక్టర్స్ Z. సో దిస్ వాల్యూ గివెన్ 4200. ఇంకా రిమైనింగ్ అన్నీ డైరెక్ట్లీ అవైలబుల్. చూడండి, IA Z by A ప్లేస్లో డైరెక్ట్లీ 4200. ఇంకేమున్నాయి రిమైనింగ్? Poles. How many poles are there? 6 poles. 6 into flux is there. What is the flux per pole given? 0.03 Webers. Flux is 0.03 divided by 2 pi into A. What is A value? As it is IA by A kada directly already there. IA by A itself we have the 4200 here. IA by A into Z is 4200 divided by 2 pi directly. Now what is the answer for this? Ante 4200 into 6 into 0.03 by 2 pi. Chappan. What is the answer? How much? Calculate cheyali. What is the answer? See, ee point teliyakapothe we cannot solve this because this is from total torque equation. ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుంది? సేమ్ పవర్ డెవలప్డ్ బై ఒమేగా. పవర్ అంటే ఈబీఐఏ, ఈబీఐ Z5A. ఈబీ అంటే ఏంటి? అగైన్ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ Z5N P/60A అండ్ ఒమేగా ఈస్ 2πN/60. ఓకే, సో అదంతా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఫైనల్ ZP/2πA into 5IA. సో హియర్ IA/A into Z వాల్యూ దే గివెన్ డైరెక్ట్లీ. ఆంపియర్ కండక్టర్స్. ఓకే, అండ్ రిమైనింగ్ అవైలబుల్ డైరెక్ట్లీ సబ్స్టిట్యూట్. ఎంత వస్తుంది? 120 point. Check it is. So ఇది around 120.3 Newton meters వస్తుంది. Check the value once. 120 around. So from given options మనకి 120 is there. Option B 120 Newton meters. Okay, 120 Newton meters is correct. Next question.
Try to answer. A 4-pole 1200 rpm DC lap wound generator has 15-20 conductors. If the flux per pole is 0.01, the EMF of generator is dash. EMF of generator is dash. So directly substitute in the equation. What is generator EMF equation? EG equal to Z phi n P by 60A. Z phi n P by 60A. Dino substitution. How many conductors? 15-20 conductors. What is the flux per pole? 0.01. Speed is given 1200. Poles are 4 divided by 60 into, it is lap wound. Lap wound kabatti number of parallel paths equal to number of poles 4. Calculate this. How much? Approximately calculate cheyali, whether calculators not required. How much? So this is around we get 304 volts. Check cheyandi deni. Around 304 volts we get. Okay. Next question. Next one. So direct substitution in the formula. Next question is this. A DC shunt generator supplying a load of 1.8 kilowatt at 200 volts. Okay. Its armature and field resistance given 0.4 and 200 ohms respectively. What is the generated EMF? So this not directly from previous formula. This is from KVL. Shunt generator supplying a load of how much? 1.8 kilowatt. Shunt generator rajayandi. See, it is supplying a load of 1.8 kilowatt and voltage is how much? 200. Then we need to find EMF induced in the generator, EG. RA is there, 0.4, RSH 200. కాబట్టి ఇక్కడ ISH ఏమవుతుంది directly V by RSH కదా, 200 by 200 is 1 ampere. And what is the load current? Calculate first. Power is there, voltage is there. Power available, voltage also available. 1800 by 200 is 9 amperes. Load current 9 amps. ఇప్పుడు IA ఏమవుతుంది? Sum of the two అవుతుంది. Sum of the two currents 9 plus 1 10 amperes. Then directly EG equal to, what is the KVL equation? V plus IAR. V is 200, IA is 10 amperes, RA is 0.4. Then solve and you will get 204 volts. So this is the EMF induced in generator. Okay, 204, option C. Yes, right. Next question. See this. If the brushes are shifted in opposite direction of rotation of a motor, then which of the following increases? Chappan answer. If the brushes are shifted in opposite direction of rotation of a motor, then which of the following increases? ఏ డైరెక్షన్లో బ్రషెస్ షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోటార్. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోటార్ అంటే జనరేటర్ డైరెక్షన్. So whenever brushes are shifted in generator direction, what happened first? So we get demagnetizing effect there. So because of that, the flux అనేది further reduce అవుతుంది. Whenever flux reduce, so as brushes are shifted in opposite direction of motor అంటే generator, the flux in the machine decrease. Whenever flux decrease, ఏమవుతుంది? EMF అనేది జనరేటర్లో డిక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ అకార్డింగ్ టు ఆప్షన్ మనకి కమ్యుటేషన్ ఉంది, స్పీడ్ ఉంది అండ్ ఫ్లక్స్ ఉంది. ఫ్లక్స్ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్, బట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంక్రీజ్. వెన్ ఎవర్ ఫ్లక్స్ డిక్రీజ్ మనకి కమ్యుటేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కమ్యుటేషన్ విల్ ఇంప్రూవ్ హియర్.
If brushes are shifted in generator direction, commutation will improve. అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కమ్యూటేషన్ విల్ ఇంక్రీజ్. అండ్ వాట్ అబౌట్ స్పీడ్ ఆఫ్ మోటార్? ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. మోటార్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. స్పీడ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్లక్స్ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద మోటార్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కమ్యూటేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బికాస్ బ్రషెస్ అనేది మనం జనరేటర్ డైరెక్షన్లో షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం, అలా ఆపోజిట్ మోటార్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కమ్యూటేషన్ విల్ ఇంప్రూవ్. కమ్యూటేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ స్పీడ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే బోత్ ఆప్షన్ ఏ అండ్ బి, దట్ ఈస్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్. ఓకే. అదే బ్రషెస్ కనుక మోటార్ డైరెక్షన్లో షిఫ్ట్ అయితే ఫ్లక్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కమ్యూటేషన్ విల్ డిక్రీజ్ దేర్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద మోటార్ ఆల్సో డిక్రీజ్. సో హియర్ కమ్యూటేషన్ ఇంక్రీజెస్, స్పీడ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. క్లియర్? Next, see the last question. Read this. A 220 volt separately excited DC motor takes a current of 20 amps and armature resistance is 1 ohm. If the armature constant Ka into phi is 1.5 radians per second, then the speed of the motor is dash. సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ మోడల్. ఇక్కడ ఓన్లీ మీకు ఫార్ములా గుర్తుంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ దిస్ వన్ ఈజీలీ, అదర్వైజ్ డిఫికల్ట్. చెప్పండి హౌ టు సాల్వ్ దిస్. సో హియర్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద మోటర్ అకార్డింగ్ టు ఆప్షన్స్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ సమ్ 1000 RPM, 2000 by pi అలా ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్? చెప్పండి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మోటార్ కాన్స్టెంట్ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ ఎలా రాస్తాం మనం? Generally Z phi n P by 60 రాస్తాం, that is back EMF. That is in terms of RPM, Z phi n P by 60. మనకి in terms of constant కావాలి, ఈ ఆర్మేచర్ కాన్స్టెంట్. What is the equation? Yes, in terms of this the equation is Ka into phi into omega. This is the back EMF equation in terms of constant, this armature constant. మనకి EMF equation ఆ డెరివేషన్లో వస్తుంది చూడండి. EB is Z phi n P by 60A. So అందులో మనం we will write the back EMF in terms of this constant Ka into phi into omega. So Ka phi they given 1.5. And what is EB? V minus IARA. So EB డైరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు, కాకపోతే ఇక్కడ సప్లై వోల్టేజ్ ఈజ్ దేర్ 220, ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఈజ్ దేర్, ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ దేర్. దీని నుంచి మనం బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ కనుక్కోవచ్చు. V minus IARA అంటే 220 minus IA is 20, RA is 1 equal to Ka into phi is 1.5 into omega. How can we write omega? Options is in RPM. అంటే మనం స్పీడ్ని RPMలో కన్వర్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ 2 pi n divided by 60. 2 pi n by 60. Now సాల్వ్ చేయండి. ఇది 200 into 60 క్రాస్ మల్టిప్లైడ్ డివైడెడ్ బై 1.5 into 2 ఎంత అవుతుంది? 1.5 into 2 3 and n 3 into n required, so take that 1.5 into 2 is 3 divided by pi. Now how much it is? Calculate. This is n. Now we will get 3 20s, this is 4000 by pi. The speed of the motor is 4000 divided by pi. So they given in terms of pi only, keep as it is. So ఇది మన speed of motor 4000 by pi RPM. So only one step ఈ ఈక్వేషన్ తెలియాలి మనకి, otherwise we cannot solve this. EB we can find from KVL V minus IARA and ఈ equation తెలిస్తేనే you can substitute this value here. Clear? So the speed of motor is what? 4000 by pi RPM. Option D is correct. Clear? All of you? So this is our today's session. So whatever is possible, so given some important models of numericals and small revision, important basic points. Okay. So with this we stop for today. Good night.